guys, welcome back to my channel. Yeah, this is Miss Lydia here, and in my channel lately we've been talking about financial freedom. So today I have my cousin here. So he has been working abroad. He's going to tell us about working abroad, how he got a chance to go there, how he applied, how life has been, and how much he has been making. So karibu sana cousin. Well, thank you very much. But akisema abroad, it's not US, okay? It's not in the Europe, it's not at the China, UK. I went to United Arab Emirates, so it was more of the Gulf. So I think hizo countries mnajua, it's more of Kuwait, Bahrain, Qatar, And tumesikia vingine Qatar, Oman, Dubai, you know those countries, basically in the Middle East. So what happened was I was working here back in Kenya, and it was good, but again taxes, it wasn't Tandika, and I had a family, I still have a family, and I have to take care of them. So I was looking for options. So what happened is I went out online to check what other options can I have, because now Wait. How did you introduce? no, I will introduce myself. Okay. Wait, I thought you must have been No, I've said my cousin. Alright, my name is Erickson, Okay. or Erico, and honestly sipendi hata kuitwa hizo fancy name, so mini Erico, her cousin, and I'm just happy to be involved in this interview. Please subscribe before we went too far. Subscribe and like, share. Yeah. Please share. Kila mtu anatafuta job, everybody just wants to do something. So where was I? I applied online. Yeah. I was working in a company. So one thing you should know, a couple of things I'm gonna get you through is kuna some stuff online that ziko full of scammers. So if you're going to look for a job abroad, it's better you have a reference, either number one mse amekuwa huko before na particularly amekuweka wewe peke yako ukue hapo, or it's a trusted company. So what happened with me was I was working in a Marriott company. Marriott is an international hotel based in US. It was started in 1929, and yeah, so it's been worldwide. So I was working in an affiliate Tribe Hotel. I was working in an affiliate Tribe Hotel, which is part of Marriott. I applied online, and honestly nilikuwa nimesahau hiyo story, but thanks to God ikakam, and it came at the right time. So ulienda online uka-apply? Yeah, Marriott Careers. Just venye mtu anaweza ingia online apply for job. Yeah. But the one thing I had at least on my hand ilikuwa, this is an authentic company. You don't just go at the, oh, we have jobs in Dubai, oh, we have Qatar, and make up address. Getting an email address, getting a website is very easy nowadays. So don't just go applying to anything, okay? So number one, go to somebody who has already done it before. Ama number two, if you're already working in a good company, fuata hiyo, because that is the one that will lead you to the best one. Now what I did was I followed the company I was working for into a Marriott, but in a Tribe. So Marriott is just basically part of management, and the whole hotel eco based on what shares. So kuna investors, which I cannot name here, but basically nivo, like it's a two party cohabitation of a company, And so when I apply, I forgot about it, but Marriott Careers website, anybody can access it, all right? So just marriottcareers.com, you can access it. Kama uko kwa hospitality, Yeah. that's it. If you're in hospitality, I'll put the name here so that you don't get lost. yeah. Yeah, so that you can apply ujue ni gani exactly una apply. Yeah, exactly. And I have to say this, it's only for hospitality. So kama ni engineer, kama ni usiende hapo, it's just for people in hotel. So I got lucky after a few months wakaniita for an interview, and I went. So Ilikuwa, where did you go for the interview? Kenya ma? no, so the interview now, I guess singesema went, it's more of an online thing. So they called me via Skype. Oh. Yeah, so they called me via Skype. I was home, I was ready. Nikafanya interview. They asked me so many questions. You know those interview questions. What do you think you're gonna bring to this company? Utaulizwa swali kama sasa, if for me I was in food and beverage, so utaulizwa about wines, cocktails, food, service sequence. Hizo vitu zote zenye you need. They need to know all that, and it doesn't mean that kila mtu ako lucky enough to get through, or are you unlucky. At the end of the day,
As long as you believe in yourself, no, Yeah. unajua kenye unaoffer, Yeah, kitu you ka can get it's, it. it's really what you have to offer. Maybe mtu msee anaweza angalia na una smile and atachukua hiyo asahau everything else, atafika huko aseme I'm trained. So that's what usually happens to some people. So anyway, I had done my background stuff, so nilianza tu kufanya research wines whatever zenye ziko international, and yeah, thanks to God nikapata. The process took a few months, and honestly ilikuwa a bit of a distressing moment because I have a wife and kid at home. And now I don't have a job. I already resigned. Nilikuwa promised it's gonna take like a month. All right, so nili resigned, hopefully nipate job ingine, and then that's not what happened. So the government had, because so many people wanaenda Malika, Saudi Arabia, or Bahrain or Kuwait, and mostly ladies, and they end up getting caught up in this thing where mtu ameandikwa na msee kwa nyumba. And mahali kama Saudi Arabia, you cannot just book a ticket na uhepe. The airport will ask you, where is the letter from your employer? Alright, so that's why wako stuck, literally stuck. Like hawezi hepa, huwezi kusema tu nitatoka niende nipande ndege nirudi niko na enough money. You can't. Now, where I was, luckily enough, ni Oman. Oman is not that kind of country, and I was lucky enough to be hired by an international company in a W Hotel, right? So I'm in W Hotel, which is part of Marriott, and hapo ndo nilibahatika. So it took a few months, and then I had to go to labor office, get some documents done kuonyesha that I want to go there, alafu nikaziscan. I had to take them back kwa kampuni yangu, wa sign, wa verify, wapeleke kwa embassy yetu or yao, and then they scan them back to me. So I had to take them back again kwa labor house, so that we authenticate that inyewe ni genuine job, you know, like auendi huko kuanza yeah. And hiyo process yote sikuwa najua before, and after I found out hiyo ndio story really happened. So I had to stay a few months on kind of casual jobs, Kepinski, Ole Sereni. Okay. So what really pushed you to apply that job online? Was it the amount in your offer ama I mean, yeah, it's both, because here's the thing. Kenya ukipata good hotel utalipopoa. But what inakumaliza ni taxes, right? Now everybody knows that pay, right? Pay as you earn. Alafu NSSF, alafu NHIF, alafu kuna hapo lazima ukuwe na ile kadi ya nini, KRA pin, like so many things, so many deductions. Alafu pia kampuni iko na some other deductions in between zenye only ziko specific to that company. So unaweza kwa kampuni fulani iko na specific deductions. Now uko na so many deductions from the company, from the government. Alafu tuwe fair. Alafu kuna fair. Buda unatandika Kanairo, unazunguka. It's crazy. And then una spend hours on the road, ukifika home umechoka kama mbuzi. Na bado uko expected in just 4 hours uamke uende tena na jam the job. So kuna so many processes ziko hapo. So mimi nikiapply sikuwa najua ati uko much better. But one thing I knew is hakuna taxes, which meant more money. I wasn't niko strong enough to work, so wait, haikuwa ngumu. You mean working in Oman hakuna taxes zinakatwa? Like pesa yote inakuja kwa account yako the way it is. So basically kama what happens is once ume acceptiwa in that interview, unatumiangwa offer letter. Alright, now that offer letter includes salary and benefits. So benefits include health, insurance, include accommodation, meaning hautaenda kulala kwa streets. Include transportation, which means wataguarantee tumekupeleka job na tumekurudisha based on specific times. So, wao walikulipia fare kwenda na kurudi. Yeah, so ukisign contract wanakulipia kwenda na kurudi. Hiyo air ticket iko as long as umemaliza hiyo contract according to the offer letter. Now, kama offer letter ina include 2 years. Let's say the contract is 2 years, right? So gonna 2 years of staying there, and after 2 years you can get a free ticket. Now if you choose, in case of an emergency, maybe mom or dad or sister or an emergency and you want to go back home, na ujamaliza hizo 2 years based on the contract, utalipa hiyo ticket peke yake. But lazima umalize hiyo contract wamekupea. So if the contract says 2 years, 1 year, 3 years, na ukaamua kusign, then lazima ufuate hiyo, otherwise utajilipia ticket. Okay, that's basically what it is. Okay, because kwa channel yetu tunaongea mostly about financial freedom, managing your money and all that. So would you care to mention for us kwa offer
later like walikuwa wamekuoffer salary between ngapi na ngapi? Oh, okay. So haikuwa hata between, I'll just say it's more of, in Kenya shillings, 50,000 Per month. per month. Wow, that's good money. Yeah, so you get 50,000 per Zote month. zinaingia kwa account yako venye iko. Venye tu iko, if they said 50, itaingia 50. Remember, kama unalipiwa nyumba, like kama ulisign, which means at the end of the day unalipiwa nyumba, unalipiwa transport, but hiyo si part of the salary. So the salary, if it's 50, it's 50. So you're getting 50. Alafu tips, kwa waiters wanajua tips ndio muhimu. So tips you are not putting in your pocket. Zinaenda kwa a general box. What? Yeah, you share tips. Oh. Now, one thing I need to say is kuna cameras everywhere. Wow. In case shetani aingie kwa roho yako tu sema acha niweke haka kapesa, upatikane umeweka do, that's it, you're done. Unalipiwa ticket immediately back home, and that's it. Alafu hiyo record yako, especially if you're working in a international hotel, utafanya, they will spoil your name, not because wanataka ku spoil, it's more of huyu jamaa alifanya hivi in our last property, so beware akikuja kwa property yako asifanye hivi. So basically unakuwa in a red flag kind of thing, and trust me, sika Kenya hizi records ziko Ni real. yes, like, and they utaharibiwa na uharibiwe. So kama unatafuta hoteli, maybe kama ulikuwa kwa Marriott, uende kama Hilton. Ukienda Hilton hawana record yako ya Marriott, but if you look if you look at if you find a job in Marriott anywhere else, wameshakuharibia. So nimeelewa hivi, like every time kila mtu anapewa tips, kama nyinyi waiters kama kumenyi wote mnaweka kwa jar moja, then mnagawiwa. Then at the end of the month, at the end of the month, at the end of the month zinasplitiwa between number 1 waiter wenyewe, number 2 kitchen staff, okay, and number 3 stewards wa kuosha vyombo, so and number 4 housekeeping. So kuna wale watu wanakuja kutoa glasses zikivunjika mahali, so now mna share tips, unaona, like waiter, chef, kitchen, basically ndio hao stewards, and style or rather housekeeping. So kama basically upate in Kenya shillings 10k, after mmeshare utarudi upate kitu kama 2k ama 140 because imekuwa shared, unaona. So inaenda hiyo ni tough. Now you have to deal with it because that is the process of the Gulf. That's how you survive. Okay, so umesema ulikuwa unapewa accommodation. So accommodation ilikuwa shida hapo, like there's no paying rent? No, tuko tunalipa rent, water, electricity, none of that. Travel from work to no. Ukimiss, okay, here's the thing, ukimiss bus, there are bus timings. So kama basi inafaa kuwa huko at let's say 7 o'clock. Is it the bus in the job? Yes. Basi inakungoja chini, inawangoja chini at 7, ukuje 7:02. Upate basi haiko, you have to take a taxi, and taxi is expensive as hell. Have you ever taken a taxi? Yes, a couple of times, mostly because nilifanya job so many hours, like kama mimi I can't remember the last time nilifanya at 9 hours. I always do like 14 or more hours. Wait, so you can work overtime? Yeah, but you're not paid. You're not paid for the overtime? I'm speaking for myself. Okay. Na mali nafanya kazi sahi, we don't get paid overtime. And most people actually in the Gulf don't get paid overtime. Because Gulf sika US is not bougie. I mean, everyone is looking for a job and they know that. So wanajua huyu jamaa anatafuta job. And so many people wanatafuta, like if this guy was to mess up in any way, tuko na mse on the next flight the next morning. So like ni a competitive market. So umenyimwa so tano ya overtime, you're like, you know, screw it, wacha, I don't care about that. Kama ameninyima wacha ninyime. You just work. Like after time yako imeisha unapewa kazi zingine zenye you can't avoid. You just and hiyo haiko counted. Hiyo iko counted. Haiko counted. You just get paid in the hours that we sign contract now. And the benefits of that ni, unless upate mse kama manager atakunotice, then you get a promotion after a few years, or a few months, depending on how uli sacrifice. I don't know, it's more about kissing ass, like una kiss ass a lot, like you have to make sure you kiss ass and make sure unaambia watu very nice things, so that you get but I'm not about that life. So mimi nasemanga tu kama Mungu aliamua ni yangu itakuwa yangu, right?
and so far we survived, so thank God. Okay. But that is Okay. the Middle East so far. So how was like ulikonga, so what you were budgeting for like in a month was kukula tu ama pia food mlikuwa mnapewa? Okay, so in terms of food, kuna kama tu Kenya, kuna cafeteria times, right? So kama shift yako imekupata lunchtime, utapatiwa break ya maybe 30 minutes ukule. Food yao wamepika because si hao wameprovide, it's not from the hotel, so wakona this company wana outsource yenye inapika, right? So watendo atafute maybe Kenyanjui Kitchen Company and huyo ndiye anawaletea food, so they pay them, hao wase wanapika wanaleta, that's it, it's basically the same. So hakuna Kenyanjui food, you know what I'm saying? So at the end of the day ni chakula ya Wahindi ya Waarabu. Kama ni Mkenya hujazoea hizo chakula, utachoka, hata utashiba. Umeikula chakula lakini ushibi, like hakuna ugali, hakuna sukuma, mchele iko kila mahali. Yeah. Okay. Alafu iko, but you know the main thing about that, so okay. Iko tu hivyo. So life ilikuwa aje? Kurelate na watu? No, I think the best part ilikuwa to meet the people na because now uko exposed to different cultures, how Indians are, how Russians are, Iranians, unakuta wa Africa, when you meet from South Africa, unakuta msee ametoka hata siku kuna country inaitwa Myanmar, apparently iko Asia, so uko na Myanmar, China, uko na Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Pakistan. Hizo zote, hizo ni countries, and I didn't even know kuna countries kama hizo. Alafu unapata say tu wenye pia wamekuja hapo kuhustle. Alafu kuna Nepal, India iko na like broad variety of people, like millions. Tunajua hawa sio wanapunga so many. So the best part was getting to know people and see wote wazuri. Hakuna yenye alikubuli? Well, nani atabuli? You know, kuna stereotype wanafikirianga tu Africans are like monkeys. No, haikuwa monkey. Ilikuwa more of like malimini ilikuwa wananiona kama Black Panther, so to speak. Yeah, so I guess juu mimi pia nilikuwa into fitness. But wanaona Waafrika ni kama like wagumu, chuma, kitu hiyo like yeah. So iko na advantage. Number 1, hautabuliwa because wanakuogopa. Number 2, utatumika kama punda. Yeah. Umeona? Yeah. So now kuna tu so hakuna mtu atakuja kuambia ati nini, hakuna mtu atakutisha, na kama atakutisha well hizo ni special circumstances, but mimi sikuwa itisho because walikuwa naweza mtandika akufe. And the other part walikuwa naona naweza tumika, so managers alikuwa naona there's a table to carry, Erickson kuja hapo kama kitu kama hiyo. So alafu because unajua umeenda hapo kufanya nini, utafanya nini sasa? Utamwambia but kuna time nilipigana na mjana kama hey, there are other people there what are they doing? Look at them, they're just drinking water. I'm the one carrying, I carried 5 tables and they're doing nothing. And I said, if you don't get them over here right now, I'm going to HR. And if you don't take any action, I'm going to Marriott. That's my former employer, my original employer. And I said, if there's nothing you're going to do about it, you will know that I know the law. And you don't know what to do, because usually I read. The best thing I can advise you, read about the company, read about the terms and conditions. Don't skip, read. Uko na rights gani, hauna rights gani, what isn't of it important. They get you to know your rights, and hakuna mse atakukalia vitu rights zako. And basically after some time aliacha kunipatia kazi mob, like ana make sure iko safe. Yeah, because I threatened. Nilikuwa nimechoka like naweza fanya, but mbona si upatia wengine? Kwani mimi ndio nitabeba hoteli mzima na bado tunapata the same salary? Kwani huyu naye anapata? You know, those are the kind of things you get angry about. Yeah. Did you ever meet with other people like from Kenya? Oh yeah, in Oman when you're gonna stories different. Oman iko na some Kenyans, not a lot, like Dubai or Qatar or Kuwait or Bahrain. So Wakenya wako, but not as much, because Oman is more, I think for the first time wase wengi learn this new word Oman, unless umeenda kwa Google. So Oman hata mimi sikuwa najua before I got hired. And Oman haina wase wengi hawajui, haina Wakenya wengi, but iko na Wakenya. So tulikuwa tunakutana,
tunaongea kuhusu siasa. Yeah, tunaongea kuhusu siasa, vitu kama hizo, and then tunaongea mali watu wanaishi, ni barabara gani imechange, umetoka wapi, nini. Unapata maybe mse wa tribe yako hapo, mnabonga tu nini, and then you kind of have fun, you drink, you dance. Alafu kulikuwa na DJ hapo wenye wanacheza some African music, so analeta some Kenyan music in between. Una dance, unarudi home, kesho yake unaamka unaenda job. That's basically the whole thing. Okay, so yeah, since you went to Oman, like what is one thing that you may accomplish, unasema hii kitu like kama si Oman singefanya hivi? Wow, that would mean to go into details, but yeah, I'm thinking of assets. Okay, na assets assets ni wait, umekaa Oman for many years? Oman nimekaa for 2.5 years so far, ndio nikarudi. Yeah, it was a lot. Niko na wife na mtoto, so obviously it's a lot. But ukienda huko unaweza amua vitu mbili, unaweza amua kusahau mali umetoka na have fun na wase umepata hapo, na utumie pesa vibaya. And trust me, it's very easy kutumia pesa vibaya. Alright, because currency ni different. So kama 250 Kenya shillings ni about 1 Omani riyal. So kwa kichwa chako umetoka Kenya unaona hii ni 1 bob. But no, it's not. I mean hii ni 250 Kenya shillings. So utaona kiatu imeandikwa hapo 15 riyal. Unasema hii ni 15 bob. And then unasahau ku convert in your head like hii ni pesa ngapi in Kenya shillings. Kumbe umetandika hapo kiatu 20,000 kiatu. Okay? So hizo ndio vitu unafaa check yourself. Unaweza overspend na unaweza kuwa na shida mob sana because of the money difference na kutojua. So read, learn, angalia hizo currency behaviors, hizo vitu zote they matter because they guide you into surviving huko juu. And Dubai iko na much more fun than Oman. In fact utatumia pesa nyingi huko sana. Kuna wasee kutoka Nigeria wenye ni maconmen, kuna wasee from Kenya ni maconmen, wakijua ni mgeni wataku trick. Ngoja, wasee from Kenya wenye wako Oman? Yeah, wenye wako Dubai. And other Arabian countries, hata Oman. So basically ukiingia Gulf ina consist of Dubai, Abu Dhabi, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait. Hizo countries zote hapo nimesahau kumention a few, but that is the main concept. So kuna Wakenya walifika hapo mbele yako, so wamejanjaruka, wanajua shortcuts, wanajua vitu nyingi. So ukienda hapo ukidhani uni Mkenya, hata kudanganya, atajua hii jamani mgeni, na utakuwa umeshidanganya. Hapana, because mostly nilikuwa nimesoma, and that's what I'm saying. Yeah, so nilikuwa nimesoma about currency differences, nilikuwa nimesoma about hizo vitu, tricky situations unaweza jieka, where not to go, where to go, how to spend, like sasa tuko na internet generation, right? So it's up to you to search, ujue ni wapi unaenda, nini iko hapo, na ujue places mbaya, places nzuri. Sasa hauna excuse. Watu wa kitambo walikuwa na excuse, walikuwa wanaandika barua inafika home 1 month, but sasa tuko na internet, so search before uende hapo. Na kitu moja ninge point out, hata kama nilisearch na nikajua hapa ndio kubaya, Mungu, alright, God first, Yesu ndiye aliniweka hapo kwa hiyo story, like aliniprotect. Hii yote, hii glory yote inaenda kwake, because honestly if I'm going to sit here na nikudanganya ni mimi nilikuwa najua Kenya nafanya, I'm really sorry. Nilikuwa najua some of the things that I was doing, but not all. Yeah. Okay. Umesema hiyo story ya ku stuff and you accomplish. Sijamaliza ku accomplish, so sijaomoka. I cannot say nimefika mahali nataka kuwa na sasa sitarudi. So nitarudi, nitaendelea kwa haso, but kitu inasaidia ni number 1 una taxes. Number 1 kama wewe ni mjanja number 2 uta save a lot of money based on ku save, like kuto spend huko. So kama uko na mse, it is very important, kama uko na mse huko una trust Kenya, ukiwa either Dubai, wapi, Oman, Qatar, kama uko na mse mwenye unaweza trust na mko na project, it's better upate huyo jamaa na uombe Mungu akupatie jamaa kama huyo. So, but sijafika hapo mahali naweza sema ati sasa hivi uko na mse nimefika, ati sasa I have accomplished. No, I'm still accomplishing. Yeah, you're still accomplishing. Yeah, so if it's assets, land, kuna hizi stories za nini, unasikia mtu ameenda kwa work
huko Middle East ama abroad, alafu ametrust mtu, akipata tu pesa anatuma, akipata pesa anatuma. Like did you ever come across your situation yenye umetuma do kwa msee unamtrust alafu anazitumia vibaya? Alright, so Kenya naweza sema ni sikuwahi kuwa na msee mmoja mwenye anatumia do. So kitu naweza sema it's more of once umepanda ndege wa Kenya wana assume uko na pesa already. Like I'll give you an example. Kuna pesa yangu nilifika tu Kenya, nilifika tu Oman hivi, nimekaa mwezi moja anajua mimi ni waiter, anajua salary yangu ina range from 30,000 to 40,000 anajua, or maybe aku research. Alafu mwezi moja ashaanza kuniitisha 500k ati kuna gari 500,000 kuna gari iko Mombasa. You know what I'm saying? Like siko mbaya, ningekuwa nayo ningekupatia. And hii ni mwezi moja after tu nimeland. So nilikuwa nataka, kwa kichwa changu ilikuwa nimefika hivi, unadhani unakaribishwa na bundle ya pesa ama nini? Like sikuelewa why ananipatia so much pressure in that, because usually meanings I just care about family, right? So kama umeniitisha, I will want to try as much as I can nikupatie, but at the same time within reason. So mimi nimefika hapo mwezi moja ushaniitisha 500k na unajua niko na familia na mtu. Are you responsibilities like? Yeah. Are you kidding me? Like seriously? Hata si 10k, 500,000 Kenya shillings. Half a million. Yeah. Sita mention jina yake. But basically that's it. Uliuliza about kama nimeitumia. No, sikuwahi tumia msee mmoja because of a specific project. And mostly it's because mimi nimezaliwa Kanairo. Nimekaa Mkuru kwa Njenga. Alright, nimejua sasa wanaendanga, nimekaa huko Jerry, Ofafa huko Jerry. So Buru nimetembea, nilikuwa na mabest, and honestly unachanukanga na hizo vitu. Sasa hii maybe naweza sema nimekuwa soft case kuliko venye nilikuwa before, but hiyo story haishangi kwa kichwa yako. You usually remember where you came from, and if you retain that memory, out trust just anyone to do this. So what you do is unaangalia trusted institutions, okay? So hautapatia a person, trust an institution, na una make sure kuna check and balances and receipts, na una maintain hizo receipts au zitupi. So if it's an electronic receipt, save mahali kwa archives or something in your email, so that uko na something to argue in case something went wrong. Hizi ni vitu siwezi anza get into details because mtajua na story yangu na mistake in story yangu. But at the end of the day, just make sure invest in institutions, not on a person, because at the same time Biblia inasema none is good but God, right? Jesus mwenyewe alisema hivyo, none is good but God. So at the end of the same time na kuchabia, just invest in institutions, but do research on those institutions. So ukipata Safaricom inauza shares at 350 per share, na sasa uko Oman unaweza afford to buy 12 stocks, right? Nunua, hiyo ni investment because uko at least, ama government imeanza kuuza bonds, you know, buy them. So guys, mmesikia when you go abroad, mmesikia like how to manage your finances, people to trust. Like you're not supposed to trust people, trust in institutions. Doesn't you research? Don't trust everyone, but you can trust some people. Not everyone. Yeah, like usiseme ati sitawahi trust. Kuna trusting you watu wanajua mtu hata wewe ni angusha na kuja napata kila kitu imeharibika. Yeah, so unaweza just do the original stuff unafanyanga as a human, like kama mtu amepitisha dona unajua uko nayo na utaumia tuma, but ikifika kwa actual investments zenye zina guarantee your future with your husband, or in this case my wife and kid, I don't situmiangi mtu, I send in institutions zenye ziko already established. Like Safaricom itakufa lini? Niambie, siku Safaricom itakufa. Venye wamesema tunde to renew line itakufa. Yeah, no, haitakufa. Trust me. Safaricom already ni kama grandfather ya Kenya. Wanatutishia maisha. No, hiyo ni vitu zingine tutaongea maybe in another video. But you know what I'm saying, Safaricom invest in institution, not people. Now one of the institutions is much higher than any other institution. So everything that you do, consult God. And hivyo, like, you'll get a voice yenye haujui imetoka wapi at the right time, because ukiamua unatumia ujanja yako utaumia, but ukitumia ujanja ya Mungu ata make sure umeendelea. And mimi sijafika bado, sijaomoka, but I'm on my way. I trust. Okay, so I think that's it
tumongelea about kila kitu. Kama kuna kitu kingine una feel touch on. I don't know. Oh yeah, nikimalizia I would like to say ukipata msee ameenda majuu ama amepata opportunity ya kwenda majuu, usimpatie pressure. Alafu tumia simu yako. Sasa tuko na technology age. Wacha kuassume vitu mob ati mjamaa automatically amepanda ndege akona do. Aki it is so 1980s. Sasa uko na hauna excuse. Just if somebody just gets on a plane, it doesn't matter. It doesn't mean that akona do. You know, maybe anatumika huko and haezi hepa. Saudi Arabia madem hawezi hepa literally kuingia kwa airport Saudi Arabia. Utaulizwa letter from your employer, na kama huyo madam ama huyo mjamaa amesema hautapatiwa hiyo letter, hauta fly out, so you're trapped. Mimi sikuwa Saudi Arabia, I thank God, but kuna wenye wako hapo, alafu wengine wanaumia mpaka wanakufa, so it's more of God ni Mungu. And at the same time bado do your research. Just enda na kampuni, enda na kampuni iko worldwide registered. Usiende kwa nyumba ya mtu. Kampuni, you mean kampuni zinapeana kazi like kama you sulienda under your hotel? Yeah, but hiyo ilikuwa lucky. Si hizi kampuni zenye unajua kuna hizi kampuni zinapelekanga watu kwa work for others. Yeah, but kuna countries naweza ku advise venye umesema kama kuna kampuni imekuhaya, because si kila mtu akona hizi ulipatikana bahati ukaingia kwa hoteli, right? So kama kuna kampuni imemo offer something, so what you do is just make sure jamaa or either that company ako registered in some form ama sort of way, because I mean uko na simu, uko na internet, just make sure, because ukianza ku research hiyo jina hiyo kampuni utajua. Do your research. Yeah, that's the most important part. Usisikie tu kuna jamaa amesema atakupeleka but ukifika huko anakutupa kama mbuzi, and then you end up now being alone. Alafu kijaribu kuambia mjamaa ati nililetwa na hii kampuni na kwamba we do not recognize that company, alafu utafanya nini sasa at the end of the day? So yes, economy ya Kenya ni mbaya, and from somebody nimetoka nje ya Kenya, economy iko mbaya everywhere, especially due ya Russia na Ukraine. So sisemi kutoka nje ni solution, but ukipata do your research, and ikiwezekana enda na already msee ako huko. So kama mimi venye niko hapa na madam anahitaji job na mimi niko in a position kuorganize kitu, it's much safer than kwenda tu kwa kampuni ya mjamaa anataka hizo madoo na kutupanisha kwa madam mwenye ajali, and then you end up now killing yourself or hata kuuliwa huko na gun. And hakuna mtu atafuatilia. Trust me, serikali ya Kenya ifuatiliangi hizo vitu sana, zitaiko kwa news, but utalipiwa what 50,000 unyamaze, like just do your research. Yeah. So guys, I think mmesikia when mnataka kwenda work abroad, you've heard everything that you need to know. Advices, mmesikia kila kitu. So just do your research very well, alafu everything will be okay for you. So thank you so much, Eric. At least itako okay. Yeah, at least itako okay, but remember ukifika huko, alright, ukifika kwa country ya wenyewe hautasikia umechoka useme wacha niende kwa mam sato au uko stuck, you're literally stuck. Hautasema nimechoka wacha niende kwa sizi yangu on this particular day. Hautatoka tu useme no. Ulikuwa na resting days? Well, obviously uko na off, yeah. Oman iko na 2 offs, but off moja inachukulia yangu depending on how busy you are. Yeah, but zingine bado off moja inachukuliwa na ni off moja, and you can't do anything about it. So basically mtu anaenda kuhaso. Kwanza ukisikia ameenda Middle East, na acha ni repeat, Middle East iko na so many countries. Please mpatie encouragement, muombe. Don't ask for money a lot, because anajaribu kubalance. But ukisikia msema ameenda US in a good way, all right? Bado si ati umuitisha pesa, because akienda huko lazima kwanza apate ground, lazima ajue kuongea kama hawa, lazima ajue business, lazima ajue shortcuts kwenye tutakusaidia kufika haraka, because watu wata take advantage of you juu hiyo area. So mjamaa si asifike tu na uanze kumuitisha do, na hata akika hapo miaka nyingi usidhani akona do, akona familia, akona responsibilities. Yeah, and it's not become a grown up. And it's not that, yeah, sasa nikianza kuuliza anyone mwenye ana watch. Yeah, but
nikianza kuuliza anywhere any person mwenye ako around ati ulipie every cousin, every sister, anything yenye ama every friend, ati list itaisha kweli? It doesn't. The list doesn't end. So in the meantime, tafadhali tuombeeni wase wanaenda nje sana Middle East. Yeah, sana. Kwanza venye hiyo story nimesikia ati mnatumiwa kama punda. Yeah, unatumika kama punda, na hiyo si jokes. Hiyo ni ukweli. Utatumika. If you're going to look for a job in the Middle East, jua in one way or another utatumika kama punda. Yeah. Unless umeenda kasi hiyo which sijui umeenda, but hizo ni vitu I don't think mseka huyo anawachi video, but at the same time yeah, but kama unaenda kasi hiyo good for you, but kama uendi kasi hiyo jua utatumika. Okay guys, that's a lot. Like mimi nimelearn a lot from it. Unajua mimi nikisikia mtu ameenda majuu, najuanga tu msee ameomoka. Ndio mimi nataka kwenda majuu. So guys, mmesikia venye vitu kwa ground ziko, and you've heard what you're supposed to do if you want to go and work abroad. You can just apply online from legit companies, and then you can get lucky and get a job abroad. Usisumbuke sana. Yeah, so tutakutumia hiyo link ya Marriott Careers, okay. But in ya watu tu wako kwa hospitality industry. That's it. Nitaiweka kwa description box. So remember to like this video and subscribe if you've not. So till next time, Claudia did. Oh yeah, Lydia Nyanchwa. Say na Miss Lydia. Oh, Lydia Nyanchwa, Miss Lydia. Yeah. So tuende Miss Lydia, please hit the subscribe button. Yeah. Alafu click the notification bell na make sure we click hiyo ya juu yenye na notify every time I upload video. So it's not free at once in a while, every time. So that to support you madam, to support everyone, because maisha ni ngumu, and honestly everyone is just trying to look for a way to make money. Yeah. Like and share.